आनंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र सदा श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी Recording in progress. नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समस्त भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga all glories to Srila Prabhupada की जय जय बुक दे देना बुक ओके Hare Krishna. So today we are reading from Chaitanya Charitamrita Adi Leela
chapter number 4, verse number 83. It is there in that board. Devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā. Devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā. Devī kṛṣṇa-mayī proktā sarva-lakṣmī-mayī sarva-kāntiḥ sammohinī parā. Devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā sarva-lakṣmī-mayī Devī kṛṣṇa-mayī proktā rādhikā para-devatā sarva-lakṣmī-mayī parā. Mataji, Devī kṛṣṇa-mayī proktā para-devatā kāntiḥ sammohinī parā. Devi, who shines brilliantly, Kṛṣṇa-mayī, non-different from Lord Kṛṣṇa, proktā, called rādhikā, Śrīmatī Rādhārāṇī, para-devatā, most worshipable, sarva-lakṣmī-mayī, presiding over all the goddesses of fortune, sarva-kāntiḥ, in whom all splendor exists, sammohinī, whose character completely bewildered Lord Kṛṣṇa, para, the superior energy. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The transcendental goddess Śrīmatī Rādhārāṇī is the direct counterpart of Lord Śrī Kṛṣṇa. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. Purport. This text is from Brihad Gautamiya Tantra. Om Ajnana-timirānadhasya Jnana Anjana Shalakaya Chakshunumlitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapatakantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpatakamlam Shri Guruvan Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunath Vintam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanti Vamscha Namom Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kirpatam Hammande Shri Guruvam Dina Tarinam
वाञ्छाकल्त्रियुवेक्षा कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसी नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णा भक्तं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्ता शक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेष्टन्य तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं परमाणममलं प्रेम पुमारतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदितं तत्र न परः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So on behalf of ISKCON Chennai, I would like to welcome everyone on this most auspicious occasion, the appearance day of Śrīmatī Rādhārāṇī. இன்று ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அவதார தினம். இன்று இஸ்கான் சென்னை சார்பாக அனைவரையும் நான் மனமாற வரவேற்கிறேன். So most auspicious for all the Gaudiya Vaishnavas. கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மிக மிக மங்களகரமான தினமாகும். So before I begin, I seek the blessings of all the assembled devotees, in particular His Grace Amrinder Gaurdas, Shyam Balram Prabhu, Ranga Krishna Prabhu. தொடங்குவதற்கு முன்னால் அனைத்து வைஷ்ணவர்களின் ஆசிகளையும் நான் மனமாற வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக அருட்திரு அமரேந்திர கௌரதாஸ் பிரபுஜி அவர்கள், அருட்திரு ஷாம் பல்ராம் பிரபுஜி அவர்கள், அருட்திரு ரங்ககிருஷ்ண பிரபுஜி அவர்கள், அவர்களின் ஆசிகளை நான் மனமாற கேட்டுக்கொள்கிறேன். So I pray that my words are meaningful and according to the parampara, and also give some pleasure to the hearts of the devotees. என்னுடைய வார்த்தைகள் அர்த்தமுள்ளதாக அமைய வேண்டும், பரம்பரையின் பிரகாரம் அமைய வேண்டும். இதை கேட்கும் பக்தர்கள் காதுகளுக்கு இனிமையையும் ஆனந்தத்தையும் அது வழங்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். So once Srila Prabhupada was speaking on the appearance day of Śrīmatī Radharani, and in his whole lecture he was glorifying Krishna, the qualities of Krishna. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் அவதார தினத்தன்று ஒரு முறை பிரபுபாதர் உபன்யாசம் வழங்கினார். உபன்யாசம் முழுவதும் கிருஷ்ணரின் பண்புகளை பற்றி அவர் வெகுவாக புகழ்ந்தார். And in the end he quotes that supreme personality of Godhead Krishna, who has all the qualities effortlessly controlled by the love of Śrīmatī Radharani. இறுதியில் அவர் மேற்கோள் காட்டினார், அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரானவர் அனைத்து பண்புகளையும் உடையவர். எந்த விதமான பெரும் முயற்சியும் இல்லாமல் ராதாராணி அந்த பரமபுருஷ பகவானை எளிதாக கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று குறிப்பிட்டார். So Śrīmatī Radharani captivated Krishna within her heart and occupies Krishna's heart completely. ராதாராணி தன்னுடைய இதயத்தில் கிருஷ்ணரை சுமந்து இருக்கிறார். கிருஷ்ணரின் மனதில் ராதாராணி முழுமையாக நிரம்பி இருக்கிறார். So that is the speciality of Śrīmatī Radharani. இதுவே ராதாராணியின் விசேஷமான அம்சமாகும். So Prabhupada writes that the actual ruler of Vrindavan is Śrīmatī Radharani and Krishna is just an ornament. பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், விருந்தாவனத்தை ஆட்சி புரிவது உண்மையில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியே ஆவார். கிருஷ்ணர் ஒரு ஆபரணம் போன்றவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். Śrīmatī Radharani is the queen of Vrindavan and all the activities are centered around Śrīmatī Radharani, and Krishna is just an ornament of Śrīmatī Radharani, an instrument of decoration of Śrīmatī Radharani. ராதாராணி விருந்தாவனத்தின் ராணி ஆவார். விருந்தாவனத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் ராதாராணியை மையமாக வைத்தே நடக்கிறது. கிருஷ்ணர் ராதாராணியை அலங்கரிக்கும் ஒரு ஆபரணம் போன்றவர் ஆவார். ராதாராணியை கழுத்தில் அணியும் நகை போன்ற ஆபரணம் தான் கிருஷ்ணர் ஆவார்.
So there is a beautiful verse that filled with Radha's name, and that gives the introduction. It is filled with Radha's name, but it is not about Radharani. It gives the introduction of Krishna, that who Krishna is. So that verse is Radha aradhita radhesham rādhikā prāṇavallabham rādhāraman vandetvam rādhitā prema nirjitam. இந்த பதம் முழுவதும் ராதாராணியின் நாமம் நிரம்பி இருக்கிறது. உண்மையில் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை பற்றிய அறிமுகம் இந்த பதத்தில் வழங்கப்படுகிறது. So Radha aradhita radhesham. So this verse gives the introduction of Krishna, that who Krishna is. He is a person who is worshipped by Śrīmatī Rādhārāṇī. ராதா ராதிதா ராதேஷாம் இந்த பதங்கள் கிருஷ்ணர் உண்மையில் யார் என்ற அறிமுகத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. கிருஷ்ணர் உண்மையில் ஒரு நபர் ஆவார். அந்த நபரை ஸ்ரீமதி ராதாராணி வழிபடுகிறார். Rādhikā prāṇavallabham. Krishna is the master of the heart of Śrīmatī Rādhārāṇī. ராதிகா பிராணவல்லபம், அதாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனதில் ராஜாவாக அமர்ந்திருக்கும் நாயகன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். Rādhāraman vandetvam. So Radharaman means one who enjoys with Śrīmatī Rādhārāṇī, one who gives pleasure to Śrīmatī Rādhārāṇī. So let us offer our obeisances to that Radharaman. ராதாரமன் என்றால் ராதாராணிக்கு ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய நபர், ராதாராணிக்கு மகிழ்ச்சியை வழங்கக்கூடிய நபர். அந்த நபருக்கு நம்முடைய வந்தனங்களை நாம் செலுத்துவோம். Rādhitā prema nirjitam. This is very important. That Rādhikā prema means with the pure love of Śrīmatī Rādhārāṇī, Krishna become nirjitam. Means Krishna become completely captivated, subdued, captured by the pure love of Śrīmatī Rādhārāṇī. So this is the introduction of Krishna, which Acharyas have given. ராதிகா பிரேம நிர்ஜிதம், அதாவது ராதாராணியின் அன்பினால் கிருஷ்ணர் முழுமையாக கவர்ந்தெழுக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் ராதாராணியின் அன்பால் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். இதுவே இதில் அறிமுகமாக வழங்கப்பட்டுள்ள வரிகளாகும். Supreme Lord Krishna drives his ultimate pleasure only in the company of Śrīmatī Rādhārāṇī. And that's why Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described in Chaitanya Charitamrita, Govinda Nandini Radha, Govinda Mohinī, Govinda Sarvasya, sarva-kāntiḥ Shiromani. So Radha, Śrīmatī Rādhārāṇī gives great ananda to Govinda. ராதாராணியின் சங்கத்தில் இருக்கும் பொழுதே கிருஷ்ணர் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை பெறுகிறார். கோவிந்தருக்கு மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை ராதாராணியே வழங்குகிறார் என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் விளக்குகிறார். And who is Govinda? Go means cows, go means senses. So Govinda is Govinda who gives pleasure to the cows and who gives pleasure to the senses, who give pleasure to everyone. கோவிந்தா என்பது யார்? கோ என்றால் புலன்கள், கோ என்றால் பசு. எனவே கோவிந்தா என்றால் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் அனைவருக்கும் ஆனந்தம் வழங்கக்கூடிய நபர் என்று பொருளாகும். But now the point arises, who give pleasure to Govinda? This Govinda. It is Śrīmatī Rādhārāṇī who gives pleasure to Govinda. Govinda Anandani Radha. ஆனால் இந்த கோவிந்தருக்கு யார் ஆனந்தத்தை வழங்குவார்? அது ஸ்ரீமதி ராதாராணியே ஆவார். ராதாராணியே இந்த கோவிந்தருக்கு உண்மையான ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய நபர் ஆவார். Then comes the Govinda Mohini. So she completely attracts Krishna. And Krishna is called Jagat Mohana. Means Krishna attracts the attention of the entire universe. Whosoever is there in the entire universe, Krishna attracts that attention of that person. So, but கிருஷ்ணர் ஜகத் மோகனர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் கவனத்தையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய நபர் ஆவார். அதே போல் ராதாராணி கிருஷ்ணரையே கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அழகு படைத்தவர். கிருஷ்ணரின் முழு கவனத்தையும் தன்பால் ஈர்க்கும் வண்ணம் கொண்ட சக்தி படைத்தவர். But Śrīmatī Rādhārāṇī enchants the heart of that person who enchants the heart of everyone in the universe. So there is a beauty. பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மனதையும் மயக்கக்கூடிய நபராகிய கிருஷ்ணரின் மனதை மயக்கக்கூடிய நபர் ராதாராணி ஆவார். So Govinda Mohini. So there is a beautiful pastime
which is mentioned in the Chaitanya Charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, that when Lord Chaitanya Mahaprabhu visited Vrindavan, so two parrots came. One is male parrot, his name is Shuka, and they are the pet parrots of Śrīmatī Radharani. And there is a female parrot, her name is Sarika. So they started glorifying, they came and they started glorifying Radha and Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு விருந்தாவனம் சென்ற பொழுது சுக்கா என்ற ஆண் கிளியும் சாரிகா என்ற பெண் கிளியும் ராதாராணியின் கிளிகள், இந்த இரண்டு கிளிகளும் அங்கு வந்தது ராதாராணியின் புகழை வெகுவாக பாடியது என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்கம் தந்திருக்கிறார். So Sukha parrot started his glorification, described the 6 qualities of Krishna. Sukha parrot describes the beauty of Krishna can completely attracts the attention of all the gopis. In short, I am telling, because today's class is diverted only for Radharani's glorification. So Sukha parrot, he recited a big verse, and that verse described the 6 qualities of Krishna. So the first quality is Krishna's beauty, that he completely attracts the attention of all the gopis of Vraja. சுக்கா என்ற கிளியானது கிருஷ்ணரின் 6 முக்கியமான பண்புகளை பற்றி விளக்கியது. முதல் பண்பு அவரின் அழகு. கிருஷ்ணர் அழகானவர், அந்த அழகால் அனைத்து கோபியர்களின் மனதையும் கவர்ந்தெழுத்தார். Second, with his divine pastime, he astonished everyone in the entire creation, even the Lakshmi Devi. இரண்டாவது, அவருடைய தெய்வீகமான லீலைகள் மூலமாக அனைவரையும் ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாக்கினார். அவருடைய லீலைகளை பார்த்து லக்ஷ்மி தேவியே ஆச்சரியப்பட்டார். Third, with his strength, he can lift Govardhan mountain like a ball for the kids to play. குழந்தைகள் பந்து விளையாடும் பொழுது எப்படி பந்தை எளிதாக உயர்த்துமோ அதே போல கோவர்த்தன மலையை தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக வெகு சுலபமாக கிருஷ்ணர் உயர்த்தினார். Fourth, Sukha parrot describes that Krishna has unlimited quality. You cannot count the qualities of Krishna. சுக்கா கிளி கூறியது, கிருஷ்ணர் எண்ணிலடங்காத பண்புகளை கொண்டிருக்கிறார், அந்த பண்புகளை நம்மால் சரியாக எண்ண கூட முடியாது. Fifth, Sukha parrot described the character of Krishna is so enchanting that he can completely captivate the hearts of everybody. கிருஷ்ணர் அனைவரையும் மயக்கும் குணாதிசயம் கொண்டவர், இதனால் அனைவர் மனதும் கிருஷ்ணர் மீது மயங்கி இருக்கிறது என்று அது கூறியது. Sixth, Sukha parrot described that he can, Krishna with his name, fame, he can completely purify the entire universe. He will beautify the entire universe. Whatever the beauty, whatever the movement is there, we are seeing in this universe is only because of Krishna's potency. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நாமம், வடிவம், புகழ் மற்றும் சக்தி காரணமாக அனைத்து உலகத்தையும் சுத்திகரிக்கிறார். இந்த உலகத்தில் நாம் காணும் அனைத்து அழகான விஷயங்களும் கிருஷ்ணரின் சக்தியால் உருவானதே. Then the female parrots come. Her name is Sarika. Oh, Sukha parrot, you are glorifying Krishna so much. Let me glorify Śrīmatī Rādhārāṇī. You have narrated only the 6 characteristics of Krishna. I will speak unlimited characteristics of Krishna, and with this short compilation. ஆண் கிளி சுக்கா இவ்விதமாக கிருஷ்ணரை புகழ்ந்த பிறகு பெண் கிளி சாரிகா வந்தது ராதாராணியின் புகழை பற்றி எடுத்துரைப்பதற்காக. நீ கிருஷ்ணரின் 6 பண்புகளை மட்டும்தான் விளக்கினாய், இப்பொழுது நான் எண்ணிலடங்காத பண்புகளை பற்றி விளக்கப் போகிறேன் என்று குறிப்பிட்டது அந்த கிளி. And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami narrated this verse in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela. Shri Rādhikāya priyata surūpata sushīlata nirtana gana chaturi gunali sampat kavita charajate jagan mano mohana chit mohinī. So in this way, Sarika parrot, the female parrot, glorifying Śrīmatī Rādhārāṇī, that Surūpata, that Śrīmatī Rādhārāṇī is so beautiful, her form is so enchanting, it's divine, spiritual beauty. ராதாராணியின் அழகு தெய்வீகமானது, மிக மிக கவர்ச்சிகரமானது, அனைவருமே கவர்ந்தெழுக்கக்கூடியது என்று அந்த பெண் கிளியானது ராதாராணியின் புகழை வெகுவாக புகழ்ந்தது. Sushīlata, Śrīmatī Rādhārāṇī is endowed with the group of great qualities. She is endowed with the great characters, good behavior. ஸ்ரீலதா, அதாவது ராதாராணி
உயர்ந்த பண்புகள் நிரம்பியவர், மிக மிக நல்ல பண்புகளை கொண்டவர், மிக மிக உயர்ந்த பண்புகளை, எண்ணிலடங்காத உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டவர் என்று அந்த கிளி கூறியது. நர்த்தனா கான சாதுரி. So she is expert in dancing and singing. நர்த்தன கான சாதுரி, ராதாராணி நடனத்திலும் பாடல் பாடுவதிலும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர் ஆவார். குணாலி சம்பத் கவிதா சாரஜதே. So there Sukha parrot describes the qualities of Krishna. So here acharyas have mentioned that this Sarika parrot, female parrot, she is using the word Gunali Sampat, means the group of good qualities. Your Krishna is having the qualities, but my Śrīmatī Rādhārāṇī is having the group of good qualities, means lots and lots and lots of good qualities. சுகா கிளி கிருஷ்ணரின் அற்புதமான பண்புகளை பற்றி விளக்கியது. இங்கே சாரிகா கிளியானது ராதாராணி பல அற்புதமான பண்புகளை பல குழுக்களாக கொண்டிருக்கிறார். எனவே ராதாராணியின் நல்ல பண்புகள் எண்ணிலடங்காதது என்று சாரிகா கிளை விளக்கியது. And she is an expert poet. Her poetic composition is very, very attractive. And even the great poets, they are glorifying Śrīmatī Rādhārāṇī. ராதாராணி நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கவிஞர் ஆவார். அவரின் கவிதை நயமானது மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. மிக உயர்ந்த கவிஞர்கள் கூட ராதாராணியின் கவிதை நயத்தை வெகுவாக பாராட்டுகிறார்கள். The last is very important. Jagan mano mohana chitta mohini. O Sukha parrot, you are glorifying Krishna as someone who enchants everyone in the universe. But please understand, our Śrīmatī Rādhārāṇī is Jagan mano mohana chitta mohini. Our Śrīmatī Rādhārāṇī can enchant your Krishna also. அடுத்ததாக அந்த சாரிகா கிளி கூறியது, சுகா கிளியே, உன்னுடைய கிருஷ்ணர் உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய மயக்கும் அழகை கொண்டவர் என்று நீ புகழ்கிறாய். ஆனால் எங்களுடைய ராதாராணி அந்த கிருஷ்ணரையே கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அழகு படைத்த நபராவார் என்று குறிப்பிடுகிறது. Therefore she is Govinda Anandini Radha Govinda Mohini. எனவே ராதாராணி கோவிந்த ஆனந்தனி ராதா கோவிந்த மோகினி என்று அழைக்கப்படுகிறார். And Govinda Sarvasya. Lord Govinda think that Śrīmatī Rādhārāṇī is everything and everything for me. If Rādhārāṇī is there, I am there. Otherwise, I am not there. அடுத்ததாக ராதாராணி கோவிந்த சர்வசியா என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராதாராணி தான் அனைத்தும் என்று கருதுகிறார். ராதாராணி இருந்தால் அனைத்தும் தன்னிடம் இருப்பதாக கிருஷ்ணர் கருதுகிறார். ராதாராணி இருந்தால் தான் இருக்கிறார் என்றவாறே கிருஷ்ணர் கருதுகிறார். So the topics of Śrīmatī Rādhārāṇī is very, very elevated and confidential topics. And we can only understand the glories of Śrīmatī Rādhārāṇī only by the blessings of Shri Chaitanya Mahaprabhu and his sincere disciples, followers in Gaudiya Vaishnava Sampradaya. ராதாராணியை பற்றிய தலைப்புகள் மிக மிக உயர்ந்தது, மிக மிக ரகசியமானதாகும். சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவரை பின்பற்றும் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் கருணையின் காரணமாகவே நம்மால் ஓரளவிற்காவது ராதாராணியின் மகிமை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has beautifully narrated Radha Tattva in Chaitanya Charitamrita, particularly in chapter 4. He has given a detailed description in Adi Leela. சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் ஆதிலீலை 4வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் ராதா தத்துவத்தை பற்றி விரிவாக விளக்கம் தந்திருக்கிறார். So Krishnadas Kaviraj Goswami first discusses Gaura Tattva, and while discussing Gaura Tattva, Śrīmatī Radha Tattva is automatically explained and described, because Gaura is non-different from Radha and Krishna. முதலில் அவர் கௌர தத்துவத்தை பற்றி விளக்குகிறார். கௌர தத்துவத்தை பற்றி விளக்கும் பொழுது தன்னிச்சையாகவே ராதா தத்துவமானது விளக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் கௌரங்கருக்கும் பகவான் ராதா கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. Our acharyas have narrated, have described that the purpose of the Lord to descend as Chaitanya Mahaprabhu is to highlight the glories of Śrīmatī Rādhārāṇī. ராதாராணியின் புகழை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தவே பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக இந்த உலகில் தோன்றினார் என்று ஆச்சாரியார்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். And the testimony to this statement is that Lord, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, wanted to taste the emotion, the deep emotions of Śrīmatī Rādhārāṇī, what she is getting while serving the Supreme Lord Kṛṣṇa.
இந்த வாக்கியத்திற்கான சாட்சி கிருஷ்ணர் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை சுவைக்க ஆசைப்பட்டார். ராதாராணி எப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தை கொண்டிருக்கிறார், கிருஷ்ணர் மீது எப்படி அன்பு செலுத்துகிறார் என்ற மனோபாவத்தை உண்மையில் தான் அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டார். So Krishna wanted to taste the depth of that emotion, so that's why he appears as Śrī Chaitanya Mahaprabhu. அந்த ராதாராணியின் மனோபாவத்தின் ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்டார். இதற்காகவே அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்தார். And the appearance of Śrī Chaitanya Mahaprabhu is the greatest testimony of the glories of Śrīmatī Radharani. Thus Srila Krishnadas Kaviraj Goswami described in Chaitanya Charitamrita, Radha Krishna Pranaya Vikritir Haladnir Shakti Rasmad Ekatmanam Abhibhubi Pura Deha Bhedam Gatautau Chaitanyakhyam Prakatam-adhuna Tattvayam Chaityapatam Radha Bhavadyuti Suvalitam Naumi Krishna Sarupam. So Radha Krishna Pranaya Vikriti Rasa Haladnir Shakti Rasmad. So all the divine pastimes of Śrīmatī Radharani and Krishna are manifested by Krishna's pleasure potency, which is called the Haladnani Shakti, the very, very confidential aspect of Krishna's spiritual potency. கிருஷ்ணரின் ஹலாதினி சக்தி மூலமாகவே ராதா கிருஷ்ணரின் அந்தரங்கமான லீலைகள் அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது. இது கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்திகளில் ஒன்றாகும். Ek atmanam abhibhubi pura deha bhedam gatoto. Although they are one, but they have manifested in two forms, Radha and Krishna. When? This we cannot able to trace since time immemorial. So, but although now they are two, now they again become one. ராதா கிருஷ்ணர் ஒருவராக இருந்தாலும் இரண்டு வடிவங்களை ஏற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் எப்பொழுதிலிருந்து அவ்விதமாக ஏற்றிருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. 12 காலமாக இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் இருவராக இருந்தாலும் எண்ணத்தின் அளவில் இருவருமே ஒருவராக இருக்கிறார்கள். So how they have become one? Chaitanyakhyam Prakatam-adhuna Tattvayam Chaityaptam, in the form of Śrī Chaitanya Mahaprabhu. Radha and Krishna become one in the form of Śrī Chaitanya Mahaprabhu. ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் ஒன்றாக இணைந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ற ஒரே வடிவத்தை ஏற்றுள்ளார்கள். And what is the purpose? Radha Bhavadyuti Suvalitam Naumi Krishna Sarupam. Means in this form Krishna has accepted the complexion of Śrīmatī Radharani. Krishna has accepted the feeling, the emotion, the deep emotions of Śrīmatī Radharani and manifested himself as Chaitanya Mahaprabhu. இந்த மகாபிரபு வடிவத்தில் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை மகாபிரபு கிருஷ்ணர் ஏற்றிருக்கிறார். ராதாராணியின் பொன்னிற மேனியை கிருஷ்ணர் ஏற்றிருக்கிறார். அதன் இந்த இரண்டையும் ஏற்றுக்கொண்டு ராதாராணியின் மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் அவதரித்திருக்கிறார். And what are the emotions of Śrīmatī Radharani? Her emotions are completely filled with Krishna prema. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்? ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் உணர்வுகள் முழுமையாக கிருஷ்ண பிரேமை நிரம்பியதாக இருக்கும். And therefore Srila Jiva Goswami says that Krishna prema-mayi Radha, Radha prema-mayo Hari, Krishna chitisthita Radha, Radha chitisthito Hari. So Śrīmatī Radharani is made of pure love for Krishna, and Krishna is made of pure love of Śrīmatī Radharani. கிருஷ்ணர் மீது இருக்கும் தூய அன்பினாலேயே ராதாராணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார். ராதையின் மீது இருக்கும் தூய அன்பினாலேயே கிருஷ்ணர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார். And Śrīmatī Radharani is fixed in the consciousness, in the heart, in the mind of Krishna eternally. கிருஷ்ணரின் மனம், உணர்வுகள் போன்ற விஷயத்தில் நித்தியமாக ராதாராணியே நிலை பெற்றிருக்கிறார். And Krishna is fixed in the consciousness, in the heart, in the mind of Śrīmatī Radharani eternally. ராதாராணியின் உணர்வு, மனம் மற்றும் இதயத்தில் கிருஷ்ணர் நித்தியமாக வசிக்கிறார், நிலை பெற்றிருக்கிறார். So that is their eternal relationship. இதுவே இவர்களின் நித்தியமான உறவு முறையாகும். So Krishna is filled within the thoughts, in the feelings, emotions, desires of Śrīmatī Radharani completely. ராதாராணியின் சுபாவம், மனப்பான்மையால் மற்றும் உணர்வுகள் நிரம்பிய நபராக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So Krishna, unable to understand the emotions of Śrīmatī Radharani, being the Supreme Lord,
he unable to understand these emotions of Radharani for himself. Thus, to understand this, Krishna manifested himself with the mood of Śrīmatī Rādhārāṇī as Chaitanya Mahaprabhu. ராதாராணியின் மனோபாவம் எப்படி இருக்கும், அவர் எப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பகவான் கிருஷ்ணரால் அவருடைய நிலையில் இருந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ராதாராணியின் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்திருக்கிறார். So Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the absolute truth. So now we have to understand this term, this absolute truth, supreme absolute truth comprises of what? கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார், அவரே பூரண உண்மை ஆவார். எனவே நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், மிக உயர்ந்த பூரண உண்மை என்பது எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது? Means in short, if we try to understand, means he who contains all within himself, all the possible dualities, all the contradictions of this material world, ultimately lies or settle down in this supreme absolute truth. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து இருமைகள், அனைத்து முரண்பாடுகள், இவை அனைத்துமே இந்த இறுதியான பூரணமான உண்மையிலேயே அடங்கி இருக்கிறது என்று பொருளாகும். All apparent contradictions are reconciled or resolved within this term, supreme absolute truth. இந்த மிக உயர்ந்த பூரண உண்மை என்ற விஷயத்தில் இந்த உலகத்தில் தெரியும் பல முரண்பாடுகள் அனைத்துமே எளிதாக தீர்த்து வைக்கப்படுகிறது. So for example, in order to understand, like in terms of today's class, that question arises, is God is masculine, means male gender, or God is female gender? உதாரணத்திற்கு இன்றைய வகுப்பில் நம்முடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழலாம், பகவான் ஆண் பாலா பெண் பாலா என்று. So Srila Prabhupada explained this very beautifully in very short, that the absolute truth in the feminine form is Śrīmatī Rādhārāṇī. பிரபுபாதர் இதை அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார். பூரண உண்மையின் பெண்பால் வடிவம் தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. And Śrīmatī Rādhārāṇī is the tender, hearted feminine nature of the absolute truth. பூரண உண்மையின் பெண்பால் இயல்பை வெளிப்படுத்தும் நபர் தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆவார். Like for example, decorating, she is decorating. Feminine nature is decorating for the pleasure of Krishna, cooking for the pleasure of Krishna, serving for the pleasure of Krishna, making flower garlands for the pleasure of Krishna. பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக சமைப்பது, பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அலங்கரிப்பது, பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக மலர் மாலைகள் தொடுப்பது போன்ற சேவைகளில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஈடுபடுகிறார். So the center point, the center motto of all her activities is to give pleasure to Krishna. ராதாராணியின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மையப்புள்ளி என்னவென்றால் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் அளிக்க வேண்டும், இதுவே ஆகும். So the absolute truth in feminine form is Śrīmatī Rādhārāṇī, and absolute truth in the masculine aspect is Supreme Lord Kṛṣṇa. பூரண உண்மையின் பெண்பால் வடிவம் தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆவார். பூரண உண்மையின் ஆண்பால் வடிவம் தான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆவார். So thus Śrīmatī Rādhārāṇī and Krishna both comprises together becomes this term absolute truth. Radha and Krishna, supreme absolute truth. ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவரையும் சேர்த்து ஒன்றாக குறிப்பிடும் ஒரு பதம் தான் பூரண மிக உயர்ந்த பூரண உண்மை. இந்த இருவரையும் சேர்த்து அழைப்பதற்காகவே இந்த மிக உயர்ந்த பூரண உண்மை என்ற ஒரு பதம் இருக்கிறது. And we can able to understand this masculine form and the feminine form of the absolute truth in terms of energy and energetic. சக்தி மற்றும் சக்திமான், இதன் அடிப்படையில் அந்த பூர்ண உண்மையின் ஆண்பால் வடிவத்தையும் பெண்பால் வடிவத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman, Dui Vastu Bheda Nahi, Shastra Hai Pramana. So, for example, there is a sun and there is a sunshine. So, similarly, there is an energetic and there is energy. சூரியன் இருக்கிறது, சூரிய ஒளி இருக்கிறது, அதே போல் சக்திமான் இருக்கிறார், சக்தி இருக்கிறது என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
So Krishna is the supreme energetic and Śrīmatī Rādhārāṇī is the supreme energy of Krishna. கிருஷ்ணரே மிக உயர்ந்த சக்திவான் ஆவார். ஸ்ரீமதி ராதாராணியே அந்த கிருஷ்ணரின் மிக உயர்ந்த சக்தி ஆவார். She is the internal spiritual potency energy of Krishna. கிருஷ்ணரின் அந்தரங்கமான ஆன்மீக சக்தி தான் ராதாராணி ஆவார். So just as there is no meaning to the sun without the sunshine, or we can say there is no meaning to the fire when it doesn't give any heat and light. So similarly, there is when Krishna doesn't have any energy, there is no meaning to his supreme truth. சூரிய ஒளி இல்லாமல் சூரியனுக்கு மதிப்பு கிடையாது. வெப்பத்தையும் ஒளியையும் தராமல் நெருப்பிற்கு மதிப்பு கிடையாது. அதே போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த சக்தி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இல்லாவிட்டால் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு புகழ் கிடையாது. So supreme energetic eternally coexist with his supreme energy, means Radha and Krishna both together. மிக உயர்ந்த சக்திமான் நித்தியமாக எப்பொழுதுமே தன்னுடைய மிக உயர்ந்த சக்தியோடே இருப்பார். அதாவது இதன் பொருள் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் நித்தியமாக இணைந்தே இருப்பார்கள். And that supreme energy is Śrīmatī Rādhārāṇī. அந்த மிக உயர்ந்த சக்தி தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆவார். And there is one more this contradiction that the very important point to understand that Krishna, when Krishna is doing pastimes with Radha, Śrīmatī Rādhārāṇī and the gopis. So this point we have to understand. Acharyas have given a beautiful explanation that Krishna is not enjoying something outside of himself. ஒரு முக்கியமான முரண்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் கோபியர்களோடு கிருஷ்ணர் ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் தனக்கு வெளியே இருக்கும் ஏதோ ஒரு நபரோடோ ஒரு பொருளோட தொடர்பு கொண்டு ஆனந்தமாக இருப்பதில்லை. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். Means he is not enjoying something that doesn't belong to Krishna. Doesn't belong. Means Krishna is self-sufficient. இதன் பொருள் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமில்லாத ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார், ஆனந்தமாக இருக்கிறார் என்று பொருள் ஆகாது. அவர் அப்படி செயல்படவில்லை. கிருஷ்ணர் தன்னில் பூர்ணமானவர், தன்னில் திருப்தி அடைந்தவர். Krishna is self-sufficient means whenever he needs, he expand himself, he expand his energies. Yes. கிருஷ்ணர் தன்னில் திருப்தி அடைந்தவர் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் அவசியம் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளை விஸ்தரித்துக் கொள்வார். He expand his energies in order to fulfill his desires. தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளை விஸ்தரித்துக் கொள்வார். But whereas we are concerned, we are depend something outside of ourselves which doesn't belongs to us. Like for example, if we are hungry, we need food which exists outside of ourselves. So we are dependent on that food which is outside of ourselves. If we require water, if we are feeling thirsty, we need water which is outside of ourselves. ஆனால் நாம் அப்படி கிடையாது. நாம் நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நமக்கு வெளியே இருக்கும் பொருட்களை சார்ந்து இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பசி ஏற்படும் பொழுது நமக்கு வெளியே இருக்கும் உணவை சார்ந்து இருக்கிறோம். அதன் மூலமாகவே நமக்கு பசி தணிக்கப்படுகிறது. தாகம் ஏற்படும் பொழுது நமக்கு வெளியே இருக்கும் நீரை சார்ந்து நாம் இருக்கிறோம். நீரின் மூலமாகவே நம்முடைய தாகம் தணிக்கப்படுகிறது. And if we need that love and we are looking that some outside who can love us. அதே போல் நமக்கு அன்பு தேவைப்பட்டால் நமக்கு வெளியே இருக்கும் எந்த நபரிடமிருந்து அந்த அன்பு கிடைக்கும் என்று நமக்கு வெளியே இருக்கும் நபர்களை எதிர்பார்த்து நாம் இருக்கிறோம். So our search is external, but for Krishna this search is within, which belongs to Krishna himself. எனவே நம்முடைய தேடல் வெளிப்புறமானது. கிருஷ்ணர் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு ஆசைப்பட்டால் அவர் உட்புறமாக தேடுகிறார். அவரிடமே இதற்கு தேவையான பதிலும் இதற்கு தேவையான நபரும் இருக்கிறார்கள். So Śrīmatī Rādhārāṇī, as I have explained, is not outside of Krishna. Krishna and Radha comprises supreme truth. நான் விளக்கியது போல ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு வெளியே இல்லை. கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாராணி இருவரும் சேர்ந்ததுதான் பூர்ண உண்மையாகும். So when Krishna is having any pastime or enjoying with Radharani or any gopis, it is not like an ordinary man on the material platform.
கிருஷ்ணர் ராதாராணி மற்றும் கோபியர்களோடு லீலை புரியும் பொழுது பௌதிக உலகத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதன் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் இதை புரிந்து கொள்ள கூடாது. So on the material platform, one tries to enjoy something outside of himself or herself. பௌதிக தளத்தில் ஒரு நபர் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வெளியே இருக்கும் விஷயங்களை வைத்து அவர் அனுபவிக்க முயற்சிக்கிறார், ஆசைப்படுகிறார். And on the platform of absolute truth, on the platform of spiritual platform, there is oneness. பூரண உண்மை என்ற தளத்தில், ஆன்மீகமான தளத்தில் ஒருமை இருக்கிறது. So thus spiritual relationship between Krishna and Radha constitute the highest perfection of spiritual relationship ever possible eternally. ராதா கிருஷ்ணருக்கு இடையே இருக்கும் நித்தியமான ஆன்மீகமான உறவுதான் ஆன்மீகமான உறவு முறைகளில் மிக மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையில் இருக்கிறது. நித்தியமாக அது அந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது. And there is a highest degree of spiritual bliss that manifests both in Krishna and Śrīmatī Rādhārāṇī, because it constitutes the highest degree of spiritual relationship. ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் உறவில் தான் ஆன்மீக ஆனந்தத்தின் உச்சபட்சமான அன்பானது வெளிப்படுகிறது, உச்சபட்சமான ஆனந்தம் வெளிப்படுகிறது. So we cannot separate it, Radha and Krishna. They are always together. They are inseparable. ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரை நாம் எப்பொழுதுமே பிரிக்க முடியாது, எப்பொழுதுமே அவர்கள் இணைந்தே இருப்பார்கள். அவர்கள் இருவரையும் எப்பொழுதுமே நாம் பிரிக்க முடியாது. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami narrated that Krishna Kanta Gana Dekhi Trividhi Prakara Eka Lakshmi Gana Pure Mahishi Ganara Vrajangna Rupa Ar Kanta Gana Sara Shri Rādhikā Haite Kanta Ganera Vistara. So the meaning is that the beloved consort of the Supreme Personality of Godhead Krishna are of three kinds. One is Lakshmi Gana, means the goddess of fortune, that is the Lakshmis in the Vaikuntha. And second is Mahishi Gana, means the queens of the Dwarka. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் துணைவியர்கள் மூன்று பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். ஒன்று லட்சுமி கணா, அதாவது வைகுண்டத்தில் இருக்கும் லட்சுமிகள். இரண்டாவது பகேஷ கணா, அதாவது துவாரகையில் இருக்கும் ராணியர்கள். And the third is Vrajangana, the Vraj Gopis. And all these consorts are the expansions of Śrīmatī Rādhārāṇī. மூன்றாவது வகையை சேர்ந்தவர்கள் பிரஜகணா, பிரஜகோப்பியர்கள். இந்த அனைவருமே ராதாராணியின் துணைவியர்கள் ஆவார்கள். Just as the Supreme Lord has many expansion, and in all these expansions he has consort. பரமபுருஷ பகவானுக்கு பல விரிவங்கங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு விரிவங்கத்திலும் அவருக்கு துணையாக இந்த பிரஜ கோபியர்கள் இருக்கிறார்கள். The point to understand is that the original consort of Supreme Lord Kṛṣṇa is Śrīmatī Rādhārāṇī, and she expands herself to become the consorts of all the expansions of Krishna. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், உண்மையான துணைவியர் கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணியே ஆவார். அந்த கிருஷ்ணரின் விரிவங்கங்கள் பலவாக விஸ்தரிக்கும் பொழுது அந்த விஸ்தரிக்கும் விரிவங்கங்களுக்கு துணையாக ராதாராணியே தன்னை பல வகையில் விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். So as for example which is mentioned in this verse, that Vaikuntha Lord resides in his forehand form, Lord Narayana, and Lord has his eternal consort, that is Lakshmi Devi. So all these forms of Narayana are ultimately expansions of Krishna, and all in all these forms Lord has Lakshmi Devi, and that Lakshmi Devi is the expansion of Śrīmatī Rādhārāṇī. உதாரணத்திற்கு வைகுண்டத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாராயணர் 4 வடிவத்தோடு இருக்கிறார். அவருக்கு துணைவியராக லட்சுமி தேவி இருக்கிறார். இந்த நாராயணர் வடிவங்கள் போன்ற பகவானின் விரிவங்கங்கள் அனைத்துமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மூலமாக வைத்து அவரிடமிருந்து விரிவங்கமாக வெளிவந்த வடிவங்களாகும். அதே போல் இந்த வடிவங்களின் துணைவியராக இருக்கும் லட்சுமி தேவி அனைவருமே ராதாராணியை முதன்மையானவராக வைத்து அவரிடமிருந்து வந்த விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள். So Krishna has his consorts that in like Dwarka Krishna has 16,108 queens, and Krishna expands himself to accompany each and every queens all the time. So these queens are ultimately the expansion of Śrīmatī Rādhārāṇī, 16,108 queens of Krishna.
கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருக்கும் பொழுது 16,108 ராணியர்கள் இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தன்னை 16,108 விஸ்தரித்துக் கொண்டு எப்பொழுதுமே இந்த ராணியர்களுக்கு தன்னுடைய சங்கத்தை வழங்கினார். இந்த ராணியர்கள் அனைவருமே ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள். So similarly the gopis in Vrindavan, the Nitya Siddhas, who are eternally live there and assist Śrīmatī Rādhārāṇī in serving Krishna. So they are all expansions of Śrīmatī Rādhārāṇī. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கோபியர்கள் ராதாராணிக்கு உதவியாக நித்தியமாக அங்கே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ராதாராணி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் அனைவருமே ராதாராணியின் நித்தியமான விரிவங்கங்கள் தான். So now the time is not there. So to conclude, just 5 minutes. So very important to conclude this. So Srila Prabhupada, our founder Acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami, he says that, so if we want to please Krishna, because our business is to please Krishna, Haritoshanam. Our movement is Haritoshanam, to please Krishna. And the whole Vedic, yes Prabhu, translation. நம்முடைய ஸ்தாபகாச்சாரியர் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், நம்முடைய இயக்கத்தின் நோக்கம் ஹரிதோஷனா, நாம் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும். இதுவே நம்முடைய நோக்கமாகும். அதை நாம் நிறைவேற்ற ஆசைப்பட்டால், the Haritoshanam is the aim of our life for everyone. And the whole Vedic literature is meant for searching out Krishna and to please him. ஹரிதோஷனமே பக்தர்களின் வாழ்க்கையாகும், பக்தர்களின் நோக்கமாகும். வேத சாஸ்திரம் முழுவதுமே கிருஷ்ணரை தேடி அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. And how Krishna will be pleased? Krishna is pleased through Śrīmatī Rādhārāṇī. கிருஷ்ணர் எப்படி திருப்தி அடைகிறார்? ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மூலமாக கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். Therefore we don't keep Krishna alone. We keep Radha and Krishna. First Radharani. எனவே நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை தனியாக பிரித்து பார்ப்பதில்லை. எப்பொழுதுமே ராதையோடு சேர்த்து ராதா கிருஷ்ணராகவே அவரை பார்க்கிறோம். முதல் முன்னுரிமையை ராதாராணிக்கு நாம் தருகிறோம். So first we have to worship Śrīmatī Rādhārāṇī. If we go through Śrīmatī Rādhārāṇī and if Radharani is pleased, then we can able to please Krishna. முதலில் நாம் ராதாராணியை வழிபட வேண்டும், அவரை திருப்தி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். ராதாராணியை நாம் திருப்தி செய்ய முயற்சித்தால் மட்டுமே அவரை நாம் திருப்தி செய்தால் மட்டுமே நம்மால் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். So Radharani, Śrīmatī Rādhārāṇī is always absorbed in the thoughts of Krishna. So anyone who comes before Śrīmatī Rādhārāṇī to serve Krishna, she becomes very, very pleased. ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றிய எண்ணங்களில் மூழ்கி போயிருப்பார். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் ராதாராணியின் முன்னால் வந்தார் என்றால் உடனடியாக ராதாராணி இந்த நபரை பார்த்து மிகுந்த திருப்தி அடைவார், மிகுந்த ஆனந்தம் அடைவார். So she pleases so much that here is a devotee of Krishna. She immediately recommends Krishna. Here is a devotee. He is better than me. That is the bhava of Radha. ராதாராணியின் பாவம் எப்படிப்பட்டது என்றால், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒரு பக்தர் வருவதை அவர் பார்த்தார் என்றால் உடனடியாக ராதாராணி கிருஷ்ணரிடம் கூறுவார், இங்கே பாருங்கள், ஒரு பக்தர் வருகிறார், இவர் என்னை காட்டிலும் மிக மிக உயர்வான பக்தர் என்றவாறு கிருஷ்ணரிடம் பரிந்துரை செய்வார். இப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தை கொண்டவர் தான் ராதாராணி ஆவார். We may be most fallen, but if we try to reach Krishna through Śrīmatī Rādhārāṇī, our life will be successful. நாம் மிக மிக மோசமான வீழ்ச்சியடைந்த நபராக இருக்கலாம், ஆனால் ராதாராணி மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை அணுக முயற்சித்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக வெற்றிகரமானதாக அமையும். Therefore we should worship Śrīmatī Rādhārāṇī first. எனவே நாம் முதலில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை வழிபட வேண்டும். So instead of offering a flower directly to Krishna, we just put in the hands of Śrīmatī Rādhārāṇī to offer it to Krishna. மலரை நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு பதிலாக ராதாராணியின் திருக்கரங்களில் நாம் மலரை வைத்து விடுகிறோம். ராதாராணி மூலமாக நாம் அந்த மலரை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். My mother Radharani, Jagat Mata, if you kindly take this flower and offer it to Krishna, Radharani will say, oh, you have brought a flower for Krishna. It will be very much appreciated by Radharani. பிரியமான ராதாராணி அன்னையே, இந்த மலரை நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து விடுங்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் என்றால் உடனடியாக ராதாராணி, நீங்கள் மலரை கிருஷ்ணருக்காக எடுத்து வந்தீர்கள், இது மிக மிக பாராட்டத்தக்க செயல் என்று கூறுவார். Just offer through Śrīmatī Rādhārāṇī. So this is our philosophy. எனவே எப்பொழுதுமே ராதாராணியின் மூலமாக நாம் நம்முடைய அர்ப்பணங்களை கிருஷ்ணருக்கு செலுத்த வேண்டும். இதுவே நம்முடைய தத்துவமாகும். Our philosophy is to please Krishna through Radharani. நம்முடைய தத்துவம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை ஸ்ரீமதி ராதாராணி மூலமாக திருப்திப்படுத்த வேண்டும். So we should pray to Radharani
Radharani, kindly be merciful and tell about me to your Kṛṣṇa. To your Kṛṣṇa. Kṛṣṇa is yours. Kṛṣṇa is not independent. Kṛṣṇa is the property of Śrīmatī Rādhārāṇī. Hare Krishna. நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீமதி ராதாராணி, தயவு செய்து என் மீது கருணை காட்டுங்கள். உங்களுடைய கிருஷ்ணரிடத்தில் என்னை பற்றி பரிந்துரை செய்யுங்கள், என்னை பற்றி கூறுங்கள் என்று நாம் கூற வேண்டும். கிருஷ்ணர் ராதாராணிக்கு சொந்தமானவர். எனவே கிருஷ்ணரை நாம் அணுகும் பொழுது ராதாராணியின் மூலமாகவே கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும். ராதாராணியின் கருணை கிடைத்தால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் கருணை நமக்கு கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.